بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح ندي شرح على الفصل الثامن الاكسرسايز مالته التمارين. بداية احنا طبعا هذا الاكسرسايز that's concerned with the article why I called the company. يعني عندك you should number these sentences، تحط لهم number. مثلا على سبيل المثال تقول يا هي تبدي برقم 1 مثلا وتنتهي بالاخير، مثلا as a student هي number 1، number 2 هي graduated from the university حسب ما اتذكر عن رقم 2، وهكذا تستمر العناوين. نرجع للاكسرسايز اللي بعده. اللي هو is concerned with اللي هو is not relevant. These sentences أو phrases that is not relevant, is not about from the article. تختار يعني more relevant. هذا عندك C اللي هو vocabulary، تختار choose a correct answer. عندك D ignore not interest. نبدي احنا راح نبدي بالشرح مالتنا اللي هو عندنا two types للphrasal verbs. Understanding phrasal verbs and two separable and inseparable phrasal verbs. عندنا نوعين. Phrasal verbs have a 2 or 3 parts, right? Verb and 1 or 2 particles like down, up, in, out, after, with, or of. Phrasal verbs can be قلنا احنا two types separable and inseparable. عندك هنا انا مطيك exercise عليها الروles مالته، الشرح مالته. الobject can come after the verb and the particle or between the verbs and the particle. نعطينا هنا would you like over my resumes. Look over, this is a verb. Can come after the object. Object can come after the verb. Object can come after بعد من the verb. هنا عندك or practice between the verbs and practicums. هذا verb and practicums. زين. Now if the object is a pronoun مثل it، now صار وين؟ between the verbs and the practicums. صار between the verb and the practicums. هي look over it. Inseparable phrasal verbs عندنا هنا object must come after the particles. هاي قاعدة اللي هو let us go over the use resumes together. عندنا الأنواع مالته اللي هو separables اللي هو شارح لك إياه. قال use up, stamp out, pay off, give up, fall out, think over. ذني النوع الثاني اللي هي some inseparable phrasal verbs اللي هن look after us, opt out of, get into, come around, count on. ذني تحفظن المفروض. عندك هنا exercise was concerned with the phrasal verbs. هذا هم phrasal verbs. ذن عندك وذن المينينج مالتها تختار، يعني مثل رقم 1 مثل نقول B أو C أو D وهكذا رقم. عندنا C نعوفه، هذا ينعاه left not interest. هذا يراد pair work. يعني عندنا phrasal المهم هنا بالأهم بالشيء فيها هو paraphrasing. البارافرايزنج أول شيء خلينا نشوف شنو الديفينيشن مالته. البارافرايزنج هو saying the same things with different words. You paraphrase. شوف وين يصير عندك البارافرايز؟ when you take notes for example about poetry, about a poem, about a novel, you make a paraphrase. For example, make notes, write notes about this for example. أو interview عندك سويت عليها notes. You also paraphrase when you write summaries, right? I make a summary about interest subject for example أو research papers طلاب الرابع. When you paraphrase sentence follow these steps. عندك خطوات لازم تاخذين حتى أسوي paraphrase. أول شي
اللي read the original sentence until you clearly understand the meaning. يعني لازم تفهم شنو المينينج مالته. ما cannot make paraphrase without understand the meaning of the sentence or a paragraph. يعني you need to know each words. Then without looking at the original write a paraphrase. راح يصير عندك هنا تيست. راح تسوي شنو؟ تكتب without looking for the original. Compare your paraphrase to the original. راح يصير عندك مقارنة. Make sure that your paraphrase has the same meaning. أهم نقطة هاي the same meaning as the original but in different words. You have to use paraphrase. You may have to use some of the same words as the original. Sometimes you need to use original words. You cannot change these original words but not all of it. But be careful. هنا هو مطينا not to use all the same words. معناتها copy paste or the same grammatical structure راح يصير وبنفس الزمن أنا أستخدمه. لازم أغير. Now يقول لك make revisions to your paraphrase as necessary to adjust the meaning words or structures. أسوي revisions للبارافريز as necessary إما to adjust لعدل المينينج. واضح؟ هاي كلش مهمة عندك. هاي النوتس مهمة ملاحظة اللي هي شو يقول when you paraphrase. هاي معظم الطلاب العام وقعوا فيها. You may have to change pronouns I and we to he و she and they وهسه ما راح تضم بيها. For example use he or she where the author uses I. نعم مطينا عندنا original sentence مطينا exercise I started working for the company and immediately after graduating from university. هنا الآية راح يصير he. هاي شوف good paraphrase right after college he got a job with a company. سويت لها paraphrase غيرت الجملة كلها بس it have the same meaning يعني نفس المينينج مال السنتنس. خلينا نشوف الباد paraphrase هنا he started work for a company right after graduating from the university. Too similar but he changed just only the pronouns. قال مال I كتب he. Just this one. This meaning as a copy paste. This is called too similar and bad paraphrase. النوع الآخر من bad paraphrase he got a job quickly. Different meaning. طلع من المعنى مالته. For this reason يقول لك أقرأ you need to know the original meaning. أنا لازم أعرف ال original meaning. هذا الإكسرسايز يعطيك original و paraphrase وأنت تختار good or bad. تختار tick صح أو يا هنا يا هنا. هذا إكسرسايز المفروض تدخل. أنا احتمال راح أعطيكم بالتمرين القادم أحصل لكم ملزمة هاي مال بارافريز وبكان فصل كامل. ما ناخذ فصل كامل راح ناخذ بس الملزمة مال بارافريز. هم تفيدكم وهم يعني تفيدكم كدراسة تفيدكم كمعاني وتفيدكم بالامتحانات الشهرية بالفاينل. أنا أشوفها أفضل لكم من نعطيكم شابتر الآخر.